In this video, we will be talking about inheritance. So, inheritance in general is a very important topic in object-oriented programming. Okay, it is a fundamental concept that allows a new class to inherit attributes and methods from an existing class. So, সহজ ভাষায় যদি আমি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলি তাহলে ফর এক্সাম্পল আমার কাছে একটা অ্যাকাউন্ট আছে ওকে we have a primary account that belongs to the parent okay so প্যারেন্টের যে অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্টে ফর এক্সাম্পল টাকা পয়সা আছে প্রপার্টিজ আছে assets আছে and so on okay so the parent account has assets properties that belong to the family right so let's say this is my parent account okay and parent has for example x number of assets ঠিক আছে now the parent has a child okay so child will have direct access to this parent's properties right parent-এর যে property গুলো আছে asset গুলো আছে একটা টাইমে কি child-এরও হয়ে যাবে তাই না child সেটা inherit করবে right so child সেটা inherit করলো fine x number of properties child-এরও হয়ে গেল then child কি নিজেও জব করতে পারে বিজনেস করতে পারে etc etc and then he or she can also increase that money that number of properties right he can have his own properties his own assets and so on right so child x number of assets parent থেকে inherit করলো plus y number of assets কি ও create করলো ঠিক আছে নিজের property ও বাড়ালো ঠিক আছে so plus y আমি লিখলাম এখানে আচ্ছা similarly চাইল্ডেরও পরে যে জেনারেশন আসবে ঠিক আছে সে গ্র্যান্ডচাইল্ড ওকে গ্র্যান্ডচাইল্ড কি তাহলে চাইল্ড এক্স এবং ওয়াই নাম্বার অফ অ্যাসেট আছে রাইট চাইল্ডের সো এক্স প্লাস ওয়াই নাম্বার অফ অ্যাসেটস তার সাথে কি গ্র্যান্ডচাইল্ডের নিজের অ্যাসেটস বাড়বে সো প্লাস জেড তার মানে কি গ্র্যান্ডচাইল্ড ইজ ইনহেরিটিং চাইল্ডস প্রপার্টিজ অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ইনহেরিটিং parents properties over here right because child কি already childer y number of নিজস্ব assets আছে ঠিক আছে ভালো কথা এবং child কি প্যারেন্টের অ্যাসেট গুলো কি ইনহেরিট করছিল তাই না সো গ্র্যান্ডচাইল্ড যদি চাইল্ডের সবকিছুকে ইনহেরিট করে তাহলে কি অটোমেটিক্যালি প্যারেন্টের সবকিছু গ্র্যান্ডচাইল্ডেরও হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে and this is one directional this is unidirectional okay so parent will not have any access to any assets or any attributes or behavior বলতে আমি methods বুঝাচ্ছি এখানে any attributes or behaviors of that of the child ঠিক আছে parent কিন্তু কখনো চাইল্ডের কোনো কিছুকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না গ্র্যান্ডচাইল্ডের কোনো কিছুকেও অ্যাক্সেস করতে পারবে না ঠিক আছে সিমিলারলি চাইল্ডও কখনোই গ্র্যান্ডচাইল্ডের কোনো কিছুকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না বাট ভাইস ভার্সা হচ্ছে গিয়ে নট ট্রু ওকে ভাইস ভার্সা ইজ যে গ্র্যান্ডচাইল্ড যদি চাইল্ডকে ইনহেরিট করে গ্র্যান্ডচাইল্ড উইল হ্যাভ অল অফ দ্য প্রপার্টিজ দ্যাট বিলংড টু চাইল্ড অ্যান্ড চাইল্ড যেহেতু প্যারেন্টের প্রপার্টিসগুলো ইনহেরিট করছিল সো গ্র্যান্ডচাইল্ডকে অটোমেটিক্যালি প্যারেন্টের সব কিছু ইনহেরিট করে ফেলছে ঠিক আছে অলরাইট now let's talk about another example say we have a class student okay so student class-এ in general আমরা যখন ক্লাস ডিক্লেয়ার করতাম ঠিক আছে একটা স্টুডেন্ট ক্লাসে আমরা কি রাখতাম অ্যাট্রিবিউটস হিসাবে স্টুডেন্টের নেম রাখতাম স্টুডেন্টের আইডি রাখতাম স্টুডেন্টের সিজিপিএ রাখতাম ঠিক আছে অ্যান্ড সব স্টুডেন্টরা কি দে গো টু ক্লাস তাই না যে কোনো স্টুডেন্ট কি ক্লাস করে রাইট সো ফর এক্সাম্পল ডু ক্লাস নামের একটা মেথড আমার কাছে আছে ঠিক আছে now let's say that we have a CSE student ঠিক আছে and we have a BBA student and again we have a microbio student আচ্ছা তো again প্রত্যেকটা স্টুডেন্টেরই কি নেম থাকবে আইডি থাকবে সিজিপিএ থাকবে and সব স্টুডেন্টই কি ক্লাস করবে রাইট they will do class now if we take a look into this these lines over here এই attributes-গুলো name id cgpa and the behavior do class এটা কি খুবই repetitive লাগছে না রাইট স্টুডেন্টের কাছে কিন্তু এই লাইন্সগুলো অলরেডি বিলং করে
তো কোনোভাবে আমরা যদি একটা রিলেশনশিপ বিল্ড করতে পারি এদের মাঝে, তাহলে কি আমাদের রেপিটেশনটা কম হবে কোডের, রাইট? আচ্ছা, সো আমি যদি এই রিলেশনশিপটা ক্রিয়েট করি যে সিএসসি স্টুডেন্ট ইজ আ স্টুডেন্ট, রাইট? নাও বিবিএ স্টুডেন্ট ইজ অলসো আ স্টুডেন্ট অ্যান্ড মাইক্রোবায়ো স্টুডেন্ট ইজ অলসো আ স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? এই ইজ আ রিলেশনশিপটা যদি আমি ক্রিয়েট করি, এই ইজ আ রিলেশনশিপটাকে আমরা বলছি ইনহেরিটেন্স, ঠিক আছে? তো সিএসসি স্টুডেন্ট ক্লাস উইল ইনহেরিট স্টুডেন্ট ক্লাস, BBA student class will inherit student class, and again microbio student class will again inherit student class. Okay, so when a class inherits another class, ঠিক আছে, যাকে ইনহেরিট করছে সেই প্যারেন্ট ক্লাসের সব প্রপার্টিজ এবং বিহেভিয়ার্স সে অটোমেটিক্যালি কি ইনহেরিট করে ফেলছে, ঠিক আছে? তো তখন আমাদের এই লাইন্সগুলো আর লেখা লাগবে না, ঠিক আছে? These are not necessary because আমার প্যারেন্ট ক্লাসে কি জিনিসগুলো অলরেডি বিলং করে, তাই না? সো আমি আবার নিজের ক্লাসে কেন আবার রিপিট করে লিখতে যাব, জিনিসটা কেন আমি আবার রিপিট করব, রাইট? সো ইনহেরিটেন্স বেসিক্যালি increases the reusability of a code. It reduces repetition. Okay. And it makes the code more structured. All right. আচ্ছা, similarly BBA স্টুডেন্টেরও কি আমার এক্সট্রা কিছু লেখা লাগছে না বিকজ ইটস ইনহেরিটিং দ্য স্টুডেন্ট ক্লাস, রাইট? অ্যান্ড সেম ফর মাইক্রোবায়ো স্টুডেন্ট। এখন কি এমন এক্সট্রা কাজ সিএসসি স্টুডেন্ট এবং মাইক্রোবায়ো স্টুডেন্ট করে কম্পেয়ার টু BBA স্টুডেন্ট, রাইট? লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। নাও বোথ সিএসসি স্টুডেন্ট অ্যান্ড মাইক্রোবায়ো স্টুডেন্ট গো টু ল্যাব, রাইট? সো এই যে এক্সট্রা মেথডটা ডু ল্যাব, এটা কি নিজস্ব একটা এক্সট্রা প্রপার্টি। সো এইটা আমি আমার নিজের এই ক্লাসে আবার ডিক্লেয়ার করে ফেললাম, ঠিক আছে? সেম ফর মাইক্রোবায়ো স্টুডেন্ট, যে ডু ল্যাব মেথডটা আমি নিজের কাছে এক্সট্রা করে জিনিসটা ডিক্লেয়ার করলাম, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ রিলেট দিস উইথ আওয়ার প্রিভিয়াস এক্সাম্পল, যে একটা চাইল্ড যখন প্যারেন্টের সব প্রপার্টিজ ইনহেরিট করে, এরপরে কি ওর নিজেরও কি প্রপার্টিজ ইনক্রিজ করতে পারে, তাই না? এক্স প্লাস ওয়াই। সো দিস ইজ দ্য প্লাস ওয়াই বেসিক্যালি, ঠিক আছে? যে সিএসসি স্টুডেন্ট সব কিছু স্টুডেন্ট ক্লাসের ইনহেরিট করলো, সাথে নিজেরও কি একটা এক্সট্রা মেথড ও ডিক্লেয়ার করলো যে সিএসসি স্টুডেন্টও কি ল্যাবস করতে পারে, রাইট? সো ডু ল্যাব নামের একটা মেথড আমি নিজের এই ক্লাসটাতে ডিক্লেয়ার করলাম, ঠিক আছে? নাও এই জিনিসটা আমরা কোডে বেসিক সিনট্যাক্সটা আমার কি হবে, ঠিক আছে? সো উই ডিক্লেয়ার দ্য প্রাইমারি ক্লাস। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ দিয়ে বোঝাই যে একটা প্যারেন্ট ক্লাস থাকবে অ্যান্ড একটা চাইল্ড ক্লাস থাকবে যে কিনা প্যারেন্টকে ইনহেরিট করবে, ঠিক আছে? সো এইটার সিনট্যাক্সটা কি হবে? সো লেটস ডিক্লেয়ার দ্য ক্লাস প্যারেন্ট, ওকে, অ্যান্ড দেন উই উইল হ্যাভ দ্য বডি অফ দ্য প্যারেন্ট। এখানে আমি কিছু না লিখি, ঠিক আছে? বডি অফ দ্য প্যারেন্ট থাকবে আমার। এরপরে আমার যেই চাইল্ড ক্লাসটা থাকবে, সে ফর এক্সাম্পল এখানে চাইল্ড ক্লাসটার নাম ইজ চাইল্ড, ওকে, অ্যান্ড নাও আই ওয়ান্ট টু ইনহেরিট প্যারেন্ট ক্লাস, ওকে। সো এটা আমি কীভাবে করব? একটা প্যারেন্থেসিস দিব, যে প্যারেন্থেসিসের ভিতরে যেই ক্লাসটাকে আমি ইনহেরিট করতে চাচ্ছি, ঠিক আছে, ইন দিস কেস প্যারেন্ট, সেই ক্লাসটার আমি নামটা ভিতরে লিখব, ওকে। So child class is inheriting parent class, and this is the basic syntax, okay? And then we will have the body of child class over here. All right. Acha. Now let's talk about types of inheritance. Okay. Firstly, let's talk about single inheritance. Okay. So single inheritance basically is, you know, the relationship between a parent and a child. খুবই basic one single level এখানে exist করবে, ঠিক আছে? যে একটা child class থাকবে, যেই child classটা parent classকে inherit করবে, ওকে। সো এটার কোডের স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে দেখতে আমি একটু ভিজুয়ালাইজ করি। যে সে আমার কাছে একটা প্যারেন্ট ক্লাস আছে, সরি আই রোট ডিফাইন should be class parent, okay, এটা প্যারেন্ট ক্লাস আছে, ঠিক আছে? সে এই প্যারেন্ট ক্লাসে একটা মেথড আছে, লেটস ডিফাইন দ্য মেথড অ্যাজ মেথড এ, ওকে। আচ্ছা, and it prints parent method a,
Alright. And I have a child class. This class will basically inherit the parent class. So আমার সিনট্যাক্সটা কি হবে? প্যারেন্থেসিসের ভিতরে যে ক্লাসটাকে আমি ইনহেরিট করতে চাচ্ছি, in this case parent. ওকে, সো চাইল্ড ক্লাসের নিজের একটা এক্সট্রা মেথড আমি ডিক্লেয়ার করি, যে ওর নিজস্ব যে মেথডটা সেটা হচ্ছে এখানে ফর এক্সাম্পল মেথড বি. ওকে, অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু প্রিন্ট child method b over here. Alright, সো এখন আমি যদি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি, সে C1 নামের আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি অফ দ্য ক্লাস চাইল্ড ক্লাসের C1 নামের একটা অবজেক্ট আমি ক্রিয়েট করলাম, ঠিক আছে? এখন আমি C1 ডট মেথড বি যদি কল দিই, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে যে আমি কোন অবজেক্টের থ্রুতে আমি মেথডটা কল দিচ্ছি? C1 অবজেক্ট, রাইট? অ্যান্ড C1 অবজেক্ট কোন ক্লাসের চাইল্ড? সরি, একটু ভুল বললাম। C1 অবজেক্টটা কোন ক্লাসের অবজেক্ট? চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট, রাইট? সো ও চাইল্ড ক্লাসের স্কোপে আসলো, ঠিক আছে? চাইল্ড ক্লাসের স্কোপে এসে এখন খুঁজবে যে মেথড বি এক্সিস্ট করে কিনা, ঠিক আছে? বিকজ উই আর কলিং মেথড বি থ্রু দ্য অবজেক্ট C1, রাইট? সো ও খুঁজবে এই স্কোপের মধ্যে যে মেথড বি এক্সিস্ট করে কিনা। হ্যাঁ, করে, রাইট? সো তারপরে নর্মালি মেথড বিটা আমরা এক্সিকিউট করাবো, অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ আওয়ার ফার্স্ট আউটপুট child method b. Okay, আচ্ছা, নেক্সট ইফ আই রাইট দিস যে C1 ডট মেথড a, ঠিক আছে? নাও অ্যাগেন কি হবে? আমি মেথড এটা কল দিচ্ছি কোন অবজেক্টের থ্রুতে? C1 অবজেক্টের থ্রুতে, রাইট? সো C1 অবজেক্টটা কোন ক্লাসের অবজেক্ট? চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট, রাইট? সো ওকে ফাইন, ও চাইল্ড ক্লাসে আসলো। চাইল্ড ক্লাসে এসে এই স্কোপের মধ্যে ও ফার্স্টে খুঁজবে যে মেথড এ এক্সিস্ট করে কি না, ঠিক আছে? ও খুঁজলো, না, মেথড এ এক্সিস্ট করে না, ঠিক আছে? নাও মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ, ঠিক আছে? নিজের স্কোপে যেহেতু ও পেল না, এখন ও দেখবে যে এই ক্লাসটা কি কাউকে ইনহেরিট করে কিনা। ইয়েস, ইট ইনহেরিটস দ্য প্যারেন্ট ক্লাস, রাইট? দেন ইট গোজ টু দ্য প্যারেন্ট ক্লাস, ঠিক আছে, যাকে ইনহেরিট করছে। ওকে, সেই ইনহেরিট যাকে করছে সেই ক্লাসের স্কোপে গেল, যাওয়ার পরে এখন খুঁজবে যে মেথড এ এক্সিস্ট করছে কিনা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখানে মেথড এ এক্সিস্ট করে, রাইট? সো নাও দিস মেথড এ উইল এক্সিকিউট অ্যান্ড আওয়ার সেকেন্ড আউটপুট উইল বি প্যারেন্ট মেথড এ, ঠিক আছে? সো দ্যাটস বেসিক্যালি সিঙ্গল ইনহেরিটেন্স। ওকে, now let's talk about multi-level inheritance. Okay, multi-level inheritance is basically দুইটা লেভেল থাকবে বা দুইটার বেশি লেভেলও থাকতে পারে, ঠিক আছে? So there will be a grandparent, okay, and grandparent কে সে ইনহেরিট করছে প্যারেন্ট। আমাদের একদম শুরুতে যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম, it's kind of similar to that. And যে চাইল্ডটা আছে, child will inherit parent over here, ঠিক আছে? So we basically have 3 levels here. Okay, grandchild থাকলে বা child 2 থাকলে আবার কি চাইল্ডের নিচে লিখতে পারি আমি জিনিসটা, and so on. So এখানে বেসিক্যালি 3টা লেভেল আমার এক্সিস্ট করছে, যেখানে child is inheriting the parent, right? And parent is inheriting grandparent. So যেহেতু parent grandparentকে ইনহেরিট করছে, রাইট, সেজন্য চাইল্ড যখন প্যারেন্টকে ইনহেরিট করছে, ও কি অটোমেটিক্যালি গ্র্যান্ডপ্যারেন্টের সব কিছুর অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো এটা কোডের পার্সপেক্টিভে দেখতে কীরকম হবে? সো সে উই হ্যাভ দ্য ক্লাস গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট, ওকে। নাও গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট ক্লাস has this method a, right, which prints grandparent. Okay, next we have our class parent. So this parent class will basically inherit grandparent. So parenthesis এর ভিতরে আমি grandparent class nameটা লিখলাম, ঠিক আছে? Parent class has another নিজস্ব method b. Okay, it's going to print p over here, ঠিক আছে?
and finally we have our child class যে parent কে inherit করছে ঠিক আছে তো let's define the method say the method's name is C here okay আচ্ছা and এই method হচ্ছে C print করবে now say আমি একটা object create করলাম C1 নামের child ক্লাসের একটা object ঠিক আছে okay now C1 dot method C আমি কল দিচ্ছি C1 object এর থ্রুতে so C1 কোন ক্লাসের object child ক্লাসের object right okay so first method resolution order wise ও কোথায় খুঁজবে child ক্লাসের স্কোপে খুঁজবে okay এই স্কোপে method C কি exist করে okay fine so our first output will be C okay next if I write this C1 dot method B and then C1 dot method A okay now what happens is C1 scope first খুঁজবে right যেহেতু C1 হচ্ছে আমার child ক্লাসের object so child scope ও first খুঁজবে যে method B exist করে কিনা right no method B doesn't exist now method resolution order wise ও check করবে যে child class কি কাউকে inherit করে কিনা right so yeah it does it inherits the parent class so parent class scope আসলো now it will search for method B yes method B exists and আমাদের second output টা হয়ে গেল P okay finally for our last line okay last line is C1 dot method A আমি method A কে কল দিচ্ছি right C1 object এর থ্রুতে so C1 যেহেতু child ক্লাসের object first কোথায় খুঁজবে child ক্লাসের স্কোপে খুঁজবে okay method A exist এখানে করে না next method resolution order wise ও চেক করবে যে কাউকে inherit করে কিনা yes it's inheriting the parent class so parent classের স্কোপে আসলো okay এখানেও method A exist করে না now it will check যে parent class কাউকে inherit করে কিনা yes it does it inherits the class grandparent right finally it will come to the scope of grandparent and search for method A and yes এখানে method A exist করে right so it's gonna print GP ঠিক আছে all right now let's talk about multiple inheritance multiple inheritance is basically যখন say আমার কাছে দুটো parent আছে parent 1 and parent 2 okay and we have one child this child যদি parent 1 এর সবকিছুকে inherit করে এবং parent 2 এর সবকিছুকে inherit করে এইরকম structure যখন আমরা দেখব we will understand যে this is multiple inheritance okay so let's visualize it through our code so we will have parent 1 okay parent 1 এর কাছে say method A আছে and we have parent 2 parent 2 এর কাছেও একটা method আছে say method B okay it's gonna print parent 2 okay now we have child class যে কিনা দুটো parent কে inherit করবে ঠিক আছে so আমি এখানে parent 2 কে আগে দিলাম leftmost এ and then I have parent 1 এখানে সিকোয়েন্সটা ম্যাটার করে ঠিক আছে so we know that in Python it basically goes from top to bottom and from left to right ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা একটু মাথায় রাখবো হ্যাঁ now child class এ for example একটা মেথড আছে method C okay and it's gonna print child okay now if we have an object called C1 of the class child ঠিক আছে now C1 dot method C
কি করবে c1 এর থ্রুতে আমি মেথড c কে কল দিচ্ছি রাইট সো c1 যেহেতু চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট চাইল্ডের স্কোপে আগে খুঁজবে যে মেথড c এক্সিস্ট করে কিনা রাইট ইয়েস ইট ডাজ এক্সিস্ট রাইট যেহেতু এক্সিস্ট করে ইট ইজ গোনা এক্সিকিউট ওকে এক্সিকিউট করে আমাকে কি দিবে আউটপুটে চাইল্ড আচ্ছা নেক্সট ইফ আই রাইট দিস যে c1 ডট মেথড a ঠিক আছে নাও ফর দিস লাইন ও কি করবে ও হচ্ছে ফার্স্টে চেক করবে যে নিজের স্কোপে আছে কিনা রাইট চাইল্ড স্কোপে আছে কিনা আচ্ছা চাইল্ড স্কোপে যখন পাবে না তখন ও মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ চেক করবে যে কাউকে ইনহেরিট করে কিনা ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে ইনহেরিট করছে রাইট বাট ইটস ইনহেরিটিং টু প্যারেন্টস রাইট প্যারেন্ট 2 অ্যান্ড প্যারেন্ট 1 এখন কার কাছে যাবে ঠিক আছে মেথড এ যে খুঁজবে ও কি মেথড এ প্যারেন্ট 2 তে খুঁজবে আগে নাকি প্যারেন্ট 1 এ খুঁজবে ওকে অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট দ্য কোড গোজ ফ্রম লেফট টু রাইট সো লেফট মোস্টে যে আছে ইন দিস কেস প্যারেন্ট 2 আগে প্যারেন্ট 2 এর স্কোপে খুঁজবে যে মেথড এ এক্সিস্ট করে কিনা এখানে মেথড এ এক্সিস্ট করে না রাইট দেন ইট গোজ টু প্যারেন্ট 1 ওকে নাও প্যারেন্ট 1 এর স্কোপে চেক করবে যে মেথড এ এক্সিস্ট করে কিনা হ্যাঁ করছে রাইট দেন ইটস গোনা প্রিন্ট প্যারেন্ট 1 ওকে সো সেম লজিকে আমি যদি এখন c1 ডট মেথড b কল দিই ঠিক আছে তাহলে ফার্স্টে মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ নিজের স্কোপে চেক করবে c1 যেহেতু চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট চাইল্ড ক্লাসের যে স্কোপটা ওখানে খুঁজবে যে মেথড b আছে কিনা না পেয়ে তারপর চেক করবে যে চাইল্ড ক্লাস কাউকে ইনহেরিট করে কিনা রাইট সো হ্যাঁ এখানে প্যারেন্ট 2 এবং প্যারেন্ট 1 কে ইনহেরিট করছে সো লেফট মোস্টে আছে আমার প্যারেন্ট 2 রাইট সো প্যারেন্ট 2 এর স্কোপে আগে খুঁজবে যে মেথড b এক্সিস্ট করে কিনা yes it does exist right so it's going to print parent 2 all right okay now one another type we can talk about is hierarchical ঠিক আছে যেখানে বেসিক্যালি একটা প্যারেন্ট থাকবে and দুইটা চাইল্ড থাকবে c1 c2 এরকম স্ট্রাকচার দেখলে we will understand যে this is basically a hierarchical structure and hybrid থাকতে পারে ঠিক আছে hybrid হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে okay it's a hybrid of everything that we have learned so far so if we have one single parent and we have say two child 1 child 2 so এটা দেখতে কিছুটা hierarchical এর মতো right and then c1 c2 কে যদি আবার inherit করে c3 ঠিক আছে সেটা কি সব কিছুর মিক্সচার রাইট সো দিস ইজ আ হাইব্রিড স্ট্রাকচার ওকে অলরাইট নাও লেটস টক অ্যাবাউট one more thing let's talk about overriding okay so what is overriding okay say we have a parent class so let's declare a parent class okay আচ্ছা এই প্যারেন্ট ক্লাসের ধরি যে আমার একটা কনস্ট্রাক্টর আছে ঠিক আছে কনস্ট্রাক্টর নেম নেয় এবং সে ফর এক্সাম্পল লোকেশন নেয় so let's define these self.name is equals to name and location is equals to location all right and let's say যে আরেকটা মেথড আছে নাম হচ্ছে মেথড a okay and it just prints parent okay now we have a class child যে কিনা প্যারেন্ট ক্লাসটাকে ইনহেরিট করে ঠিক আছে ওকে নাও সেই চাইল্ড ক্লাসের ভিতরে আমি এখন পাস স্টেটমেন্টটা দিয়ে রাখি লেটস সে চাইল্ড ক্লাসটা জাস্ট আমি ডিক্লেয়ার করলাম আমার ভিতরে কিছু নাই ঠিক আছে আচ্ছা ড্রাইভার কোডটা আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে লিখি ঠিক আছে সো লেটস ক্রিয়েট অ্যান অবজেক্ট c1 চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ঠিক আছে ওকে নাও এখানে যদি আমি কোনো ইনফরমেশন না পাঠাই তাহলে এখন কি হবে
লেটস সি মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ C1 যেহেতু চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট, ঠিক আছে, চাইল্ড ক্লাসের যে স্কোপটা, এই স্কোপে খুঁজবে যে কোনো কনস্ট্রাক্টর এক্সিস্ট করে কিনা, রাইট? Because we know যে whenever an object gets created, it gets created with the help of the constructor, right? So C1 object যেহেতু চাইল্ড ক্লাসের একটা অবজেক্ট, ঠিক আছে, চাইল্ড ক্লাসের স্কোপে খুঁজবে যে কোনো কনস্ট্রাক্টর এক্সিস্ট করে কিনা, রাইট? যেহেতু এখানে কোনো কনস্ট্রাক্টর এক্সিস্ট করছে না, ও দেখবে যে this class, does this class inherit any class? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছে যে প্যারেন্ট ক্লাসকে ইনহেরিট করে, রাইট? সো প্যারেন্ট ক্লাসের স্কোপে আসলো, ওকে। নাও প্যারেন্ট ক্লাসে ও একটা কনস্ট্রাক্টর পেয়ে গেছে, রাইট? সো এই কনস্ট্রাক্টরটা পাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছে যে দ্য নাম্বার অফ প্যারামিটার্স, ওকে, এখানে কি দুইটা প্যারামিটার রিকোয়ার করছে, রাইট? অ্যান্ড আমাদের ড্রাইভার কোডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে C1 অবজেক্ট যখন আমি ক্রিয়েট করছি, আই এম নট পাসিং ইন ইনফরমেশন, রাইট? সো নাও দিস লাইন উইল গিভ মি অ্যান এরর, ওকে। এখন অনেকে মনে করতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে, তো ডিফল্টের কাছে কেন গেল না, রাইট? বিকজ মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ ও যেহেতু প্যারেন্ট ক্লাসকে ইনহেরিট করছে, আর প্যারেন্ট ক্লাসে যেহেতু একটা কনস্ট্রাক্টর পেয়ে গেল, ওকে, ইট উইল অলওয়েজ গিভ প্রায়োরিটি টু দিস ওয়ান, ওকে। ইট উইল নট গো অ্যান্ড চেক ফর দ্য ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে? ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরের হেল্প নিয়ে এই অবজেক্টটা তখন আর ক্রিয়েট হবে না। ও প্যারেন্ট ক্লাসের যে কনস্ট্রাক্টরটা, এই কনস্ট্রাক্টরটাকেই ও ইউজ করবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড যখন ও এই কনস্ট্রাক্টরটা পেলো, এই কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার নাম্বার আর ম্যাচ করছে না, ঠিক আছে? এরগো ফর টু হ্যান্ডেল দিস উই ক্যান ইউজ ওভারলোডিং, যেটা আমরা পড়ে এসেছি আগে, ঠিক আছে? ওটা আমি রিপিট করছি না। কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং এখানে ইউজ করতে পারি, অথবা হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ আমরা এখানে দুটি ইনফরমেশন পাস করে দিই, যে সে C1 ইজ ইকুয়ালস টু চাইল্ড, যেখানে চাইল্ডের নাম সে অ্যালিস অ্যান্ড লোকেশন ইজ গুলশান, ঠিক আছে? স্পেস নাই যেহেতু, সেজন্য আমি নিচে লিখলাম, ঠিক আছে? অলরাইট, নাও যদি এরকম হতো জিনিসটা যে ফর এক্সাম্পল এখানে কোনো পাস স্টেটমেন্ট নাই, আমি চাইল্ড ক্লাসে একটা কনস্ট্রাক্টর এখন আমি ডিক্লেয়ার করব, ঠিক আছে, যেখানে সে নেম নিবে, লোকেশনটা নিবে, সাথে সে ডেট অফ বার্থ নিচ্ছে, ঠিক আছে? তিনটা ইনফরমেশন রিকোয়ার করে, ওকে। সো এখানে আমি তিনটা জিনিস অ্যাসাইন করব, ওকে। আই উইল কাম টু দিস, বাট তার আগে লেটস সি যে এখন কি হয়, ঠিক আছে? সো নাও আমাদের এই লাইনটায় আসি ড্রাইভার কোডে, দিস লাইন, ঠিক আছে? সো আমরা তো এটা বাদ দিলাম, রাইট? উপর লাইনটা বাদ দিলাম। নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস, ওকে। সো এখানে কি আমি দুটো ইনফরমেশন পাঠাচ্ছি, অ্যালিস অ্যান্ড গুলশান, ওকে। সো C1 কি? C1 হচ্ছে একটা অবজেক্ট যেটা চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট, রাইট? সো মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ ও আগে চাইল্ড ক্লাসের স্কোপে খুঁজবে যে কোনো কনস্ট্রাক্টর এক্সিস্ট করে কিনা, রাইট? Because whenever an object gets created, we know that it takes help from the constructor, right? So constructor কে ও খুঁজছে in the child classের scope, right? তো child classের scope-এ ও পেয়ে গেল একটা কনস্ট্রাক্টরকে, তাই না? সো যখনই ও একটা কনস্ট্রাক্টর পেয়ে যাবে একটা সার্টেন লেভেলে, ওখানেই ইট উইল গেট স্টাক, ঠিক আছে? ওই কনস্ট্রাক্টরটাকেই ও প্রায়োরিটি দিবে আর ওইটাকেই এক্সিকিউট করাবে। ও আর উপরের দিকে তাকাবে না বা উপরের লেভেলে যাবে না। ও আর চেক করবে না যে এই চাইল্ড ক্লাসটা কি কাউকে ইনহেরিট করে কিনা, ওকে। ইট উইল নট গো অর লুক আপওয়ার্ডস, ঠিক আছে? সো নাও এই কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটারে লেটস চেক যে দ্য প্যারামিটার নাম্বার কি এখানে ম্যাচ করছে কিনা উইথ দ্য নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস দ্যাট উই আর সেন্ডিং, ওকে। সো না, ইট ডাজন্ট ম্যাচ, রাইট? বিকজ এখানে কি তিনটা প্যারামিটার রিকোয়ার করছে এই কনস্ট্রাক্টরটা, অ্যান্ড উই আর পাসিং জাস্ট টু ইনফরমেশন, রাইট? সো এই লাইনটাও আমাকে কি এরর দিবে। নাও উই ক্যান হ্যান্ডেল দিস ইউজিং ওভারলোডিং, অথবা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা তিনটা ইনফরমেশন পাস করি, যে C1-এ উই উইল পাস অ্যালিস, ওকে, লোকেশন হবে সে গুলশান, অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ আমি জাস্ট দিলাম র্যান্ডমলি 1 2 3 একটা ইন্টিজার পাঠিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? অলরাইট, সো নাও দিস নেম উইল রিসিভ অ্যালিস, লোকেশন রিসিভ করবে গুলশান, আর ডেট অফ বার্থ রিসিভ করবে দ্য ইন্টিজার 1 2 3, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা নর্মালি যেভাবে অ্যাসাইন করি জিনিসগুলো, ঠিক আছে, এখানে কি অ্যাসাইনিংগুলো হবে যে সেলফ ডট নেম ইজ ইকুয়ালস টু নেম, সেলফ ডট লোকেশন ইজ ইকুয়ালস টু লোকেশন, অ্যান্ড সেলফ ডট ডেট অফ বার্থ ইজ ইকুয়ালস টু ডেট অফ বার্থ, রাইট? এইভাবে সেলফ ডট নেম ইজ ইকুয়ালস টু নেম, দেন সেলফ ডট
location is equals to the location and self dot date of birth is equals to date of birth. Now এই যে এই দুটো লাইন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, this seems very repetitive, right? এটা কি উপরে প্যারেন্ট ক্লাসের যে কনস্ট্রাক্টরটা, এই কনস্ট্রাক্টরটা কি অলরেডি আছে এই দুটো লাইন এই কনস্ট্রাক্টরে, রাইট? সো হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান রিইউজ দিস টু লাইন্স, ঠিক আছে? সো ডেট অফ বার্থটা এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন, সো এটা আমি এখানে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করলাম, বাট বাকি দুটো জিনিস ডিক্লেয়ার করতে আর আমরা এভাবে না ডিক্লেয়ার করে প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরটাকে রিইউজ করব, ঠিক আছে? কি করছি, প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরকে রিইউজ করছি। সো এখানে আমি সুপার কল দিয়ে this super parenthesis, this will point to the class that we are inheriting, ঠিক আছে? so in this case কাকে inherit করছি, প্যারেন্টকে, ঠিক আছে? so it will always point towards the parent. প্যারেন্টের কাকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি, আমি প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরটাকে ইউজ করতে চাচ্ছি, রাইট? অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি। সো আমি লিখতাম init, আর কি ইনফরমেশন আমি পাঠাতে চাচ্ছি, the name and the location, রাইট? সো এই নামটা পাঠাবো আর লোকেশনটা পাঠাবো, ঠিক আছে? তাহলে কি আমার প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরের কাছে যাবে, ঠিক আছে? এবং প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টর কি রিসিভ করবে, দ্য নেম অ্যান্ড দ্য লোকেশন, ঠিক আছে? সো আরেকটা কালার দিয়ে আমি এটা ডিফাইন করি। আচ্ছা, দিস উইল টেক মি ওভার হিয়ার, ওকে, অ্যান্ড দেন ইট উইল রিসিভ দ্য নেম অ্যান্ড দ্য লোকেশন অ্যান্ড দেন ইট উইল অ্যাসাইন ইট অ্যাকর্ডিংলি, ওকে, দেন ইট উইল কাম ব্যাক ফ্রম ওয়্যার ইট ওয়াজ বিং কল্ড, ঠিক আছে? Okay, so we use super to access something of that of the parents, ঠিক আছে? এই একটা জিনিস গেল। আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই যে যখন আমি C1 নামের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি চাইল্ড ক্লাসের, ঠিক আছে? ফার্স্টে কি আমি খুঁজছি যে আমার নিজের স্কোপে কোনো কনস্ট্রাক্টর এক্সিস্ট করে কি না, টু হেল্প ক্রিয়েট দিস অবজেক্ট, রাইট? সো যখন আমি নিজের স্কোপে একটা কনস্ট্রাক্টরটা পেয়ে গেলাম, তখন কি আমি প্যারেন্ট ক্লাসের কাছে কনস্ট্রাক্টরটা থাকা সত্ত্বেও কি আমি প্রায়োরিটি দিচ্ছি নিজেরটাকে, রাইট? প্যারেন্টেরটাকে আমি আর প্রায়োরিটি দিচ্ছি না, ওকে? প্যারেন্টেরটাকে আমি কল করছি আমার নিজের কনস্ট্রাক্টরের ভিতর থেকে, যখন আমি দেখছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে কোডের রিউজিবিলিটি আমার করা দরকার, কিছু লাইন এখানে রিপিটেটিভ, তখন আমি প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরটাকে ইউজ করছি, ঠিক আছে? বাট নিজের কনস্ট্রাক্টরকে কি আমি প্রায়োরিটি দিচ্ছিলাম, রাইট? সো দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড কনস্ট্রাক্টর ওভাররাইডিং, কনস্ট্রাক্টর ওভাররাইডিং, ঠিক আছে? যে প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টর থাকা সত্ত্বেও আমি নিজের কনস্ট্রাক্টরকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি, নিজের কনস্ট্রাক্টরের যে নাম্বার অফ প্যারামিটার আছে, দিস শুড ম্যাচ উইথ দ্য নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস দ্যাট উই আর পাসিং ওয়াইল ক্রিয়েটিং দ্য অবজেক্ট, ওকে? অ্যান্ড দেন ভিতরে যদি কোনো লাইন দেখি যে রিপিটেটিভ, যে প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টর অলরেডি এক্সিস্ট করে, তখন আই এম রিইউজিং দ্যাট ইউজিং সুপার, ওকে? সিমিলারলি মেথড এর ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করি যে সে আমি C1 ডট মেথড এ কল দিচ্ছি, ঠিক আছে? কি করবে মেথড রেজলিউশন অর্ডার ওয়াইজ, ইট উইল চেক যে নিজের স্কোপে কোনো মেথড এ এক্সিস্ট করে কিনা, রাইট? নিজের স্কোপে যদি না করে তখন চেক করবে যে whether this child class is inheriting any class. Yes, it is, right? It is inheriting parent class. Parent class's scope যাবে and then it will check যে method exists করে কিনা। হ্যাঁ করে, method exist and it will print parent, right? But what if যে নিজের ক্লাসের স্কোপেই যদি আমার একটা মেথড এ এক্সিস্ট করতো, ঠিক আছে? ওভার হিয়ার এই যে মেথড এটা এখানে এক্সিস্ট করছে, রাইট? এখন কাকে প্রায়োরিটি দিব আমি, নিজের ক্লাসের যে মেথড এটা ওকে প্রায়োরিটি দিব, ঠিক আছে? So when method A is being called through the object C1, as C1 is an object of the class child, okay, it will search for method A in the child class scope, within the child class scope. Yes, এখানে exist করছে method A, right? So regardless of a method A being that exists in the parent class scope, আমি কাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি, আমি child classের যে method A ওকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি, ঠিক আছে? So this will give me the output child and this is known as method overriding. Okay. So we will be talking about these things in more details in our next video. Thank you.